지금 여기는 여의도에 있는 여의도에 있는 호텔이고요. 오늘 그 키 플랫폼 2021이라는 행사를 제가 오늘 촬영을 하게 됐습니다. 그래서 잠시 행사 사진이 나오는 바로 보여드리면 자율주행에 대한 섹션을 행사를 하게 됩니다. 네, 그래서 제가 오늘 행사를 일부 촬영을 좀 하게 됐습니다. 오전 지금 첫 섹션이 다시 한번 보여드리면 어플라이드 인튜이션과 함께 그린뉴딜 시대를 여는 모빌리티의 미래, 눈앞에 펼쳐진 완전 자율주행 시대. 여러분 요즘 그 자율주행에 대한 게 많이 또 앞으로 좀 화두가 되는 시점이잖아요. 그래가지고 관심 있으신 분들은 또 관심이 굳이 없으시더라도 이렇게 또 행사를 또 이렇게 또 시청을 하시면 많이 도움이 되실 것 같습니다. 그러면 제가 행사장 안쪽으로 지금 자리를 미리 잡아놨는데요. 들어가도록 하겠습니다. 지금 행사가 시작한 것 같은데요. 조용히 들어가겠습니다. 그리고 안에 행사장에 들어가게 되면 제가 이제 말씀을 못 드릴 것 같아요. 그래서 여러분들께 시청을 해주시면 감사하겠습니다. 그럼 지금부터 어플라이드 인튜이션이 어떤 기업인지에 대해서 소개한 동영상 잠깐 보시고요. 제가 두 분을 한번 모셔보겠습니다. 행사장입니다. 네, 어플라이드 인튜이션은 이런 일을 하는 기업입니다. 저희가 한 두 달 된 것 같습니다. 제가 실리콘밸리에서 이 두 분을 직접 인터뷰를 했을 때 느꼈던 감동을 지금 여러분들과 전해보고 하는데요. 좀 더 사실 소개를 드리면 카사르 유니스는 아마 잘 아실 겁니다. 실리콘밸리에서 가장 유명한 엑셀레이터 Y 콤비네이터라고 있습니다. 그 Y 콤비네이터의 파트너이자 CEO로 일을 했었고요. 하지만 투자자로서보다는 직접 창업을 해서 비즈니스 키워내는 재미를 들어가지고 피터 루디과 함께 이 어플라이드 인튜이션을 자연자에 창업을 했습니다. 카사르 유니스는 하버드 비즈니스스쿨을 나왔고요. 구글에서 구글 맵스의 프로젝트 매니저를 했습니다. 그리고 같이 공동 창업자인 피터 루디는 어플라이드 인튜이션의 공동 창업자로 CTO를 맡고 있고요. 역시 구글에서 구글 맵스와 안드로이드 그리고 안드로이드 오토 소프트웨어 엔지니어링을 맡았던 실력자입니다. 두 분을 한번 모셔보겠습니다. Hi, hello, good evening. Nice to meet you. Thank you for having us. Great. Can you hear me? We can. Great. Our audio is good. All right. Hassar and Peter, I think you guys take my job as an interviewer, but I feel I have a privilege to meet you. So please, starting with Mr. Johnson. Thank you for having us. We appreciate the venue and the time here.
The first person we'll be interviewing will be John So. John, are you on? I am here. Hello, Peter. Hello, Kasar. Great. A quick introduction here of John, and then we'll just jump into questions over the next about 25 minutes or so. So with that being said, John's background, he's currently Vice President of Hyundai Motor Group. He's also the founding director of New Horizons Studio within the company. Previously, the New Horizons Studio is dedicated to design and build the ultimate mobility vehicles, the UMVs. And UMVs will transform from kind of four-legged, four-wheel drive to four-legged walking machines. So really forward-looking robotics. Previously, John founded Hyundai Ventures and Hyundai Cradle. John has a background, obviously, in engineering, electrical engineering and mechanical engineering. And actually, John and I went to the same undergrad university. So thank you for having us, joining us here, John. Hey, great to be here. Is there anything else you wanted to talk about your background and your current role before we jump into the questions? I just want to maybe relate, Kasar, you and I maybe have a similar kind of prior history, like we were part in the venturing community. You're in the financial VC, part of Y Combinator, and I'm part of the corporate VC. And I do find it interesting that we found ourselves leading technology and product development. Let's see, we'll go back there, 1 second. Hopefully the echo can, I got some echo too, one second. Let's see. I think we'll charge ahead and we'll deal with the echo on our side. I think it's not happening in the room, so I think we'll. Okay, is that better? Yeah, that is better. Okay, I just wanted to say really quickly that we kind of found ourselves into this role of leading technology, the technology of our product efforts. So I think that's really exciting. Let's jump in here. John, can you tell us about the goals of Hyundai New Horizons Studio? Sure. Let me begin by saying that the bigger goal is that my team is part of Hyundai Motor Group's transformation to become a provider of smart mobility solutions. And there are a number of initiatives related to that besides my team, and certainly aerial mobility or urban air mobility, robo-taxis, purpose-built vehicles, robotics, and also new ways of manufacturing called smart factory. So my goal is really part of this global kind of bigger transformation. But as Kasar mentioned in the beginning, our specific goal is about creating a whole new type of vehicle. It's a combination of robotics plus car design put together. And it's an opportunity to explore how might we really think about cars in a different way, using them in a different way, and for people in a different way. Great. How are specifically UMVs, these ultimate mobility vehicles, how are they different from traditional autonomous vehicles? Oh, I think, did we lose audio here? Okay, maybe, hopefully that's a little better. But I'm also still getting echo too. One moment, please. How's the echo there? Did we lose audio here? Yeah, we're getting some echoes here as well. Okay. Let me see. One moment. Hopefully I can switch to another audio. Okay. How's that? Am I coming in through right now? Or? Yeah, that's better. Okay. We'll keep trying here. All right. I'm gonna get like echo too, but hopefully it'll be minimized. Okay, so the main difference is that these vehicles are intended for
again, combining robotics with car design. And so it's not necessarily an automated vehicle from I guess, the beginning. It's a kind of a platform approach by which we can add automation to these vehicles if we want to. It can also be controlled individually, just like a car can today. And so the question is really the level of automation. And that's something that we're still open to deciding. It's going to be dependent upon what our future customers need in terms of operation. Do they need something that's a highly automated vehicle, or do they want something that is can be more like a remotely controlled vehicle? What are the examples of Hyundai and NHS's commercial applications? And how do these use cases benefit Korean companies, the workforce, and the society? Right. So one of the things that we're looking at is, how could we extend mobility into places where four-wheel cars are not readily available today. Oftentimes, we find that four-wheel cars can't go into certain places, and I think it's easy to say this maybe in remote off-road, difficult to access terrain, and so we can think about extending the benefits of mobility or cars into places that are, where it's not well serviced today. Right? And so the commercial applications, Peter, are still obviously under development, and we're exploring, with this new technology capability of transforming vehicles, where does that apply? But I would just say, at a high level, we think that there are places where there are limitations in real mobility today, and we're thinking about, well, how can we extend the benefits to the needs of people that aren't necessarily met by the vehicles of today. Yeah, and of course, whether in Korea or other parts of the world, I think we need to be, we're looking at, I think it can be applicable whether in Korea or the US or Europe or what have you. I think there are a lot of places that we can look at. Got it. There is one belief in the market right now within this concept of the Horizon Studios and the commercial AV application subject, that as autonomous vehicles become more and more mainstream, they'll displace jobs. What's your view on that? Yeah, it's a really, I would say, complicated topic, right? This design displacement jobs, and then I think we should also note that technology in history, right, has caused what's called this creative destruction, right? You are creating new opportunity that didn't exist before. At the same time, you are displacing work or different types of labor in the past. And so automation is no different in that regard. And so what I would say is we need to be, sensitive, right, to these transformations, right? And then I would say to not ignore the possibility of displacing jobs, but also be thinking about, okay, how can we make the transition happen? What new jobs are created? How do we grow the economy in a way that is responsive to the inevitable changes, right? And so I think my thought is, yes, there is displacement, but I also believe very, very strongly that there are many more opportunities that are generated through automation or any other technology as in the past. You just need to be kind of creative and thinking about what those new things can be, right? And be open to that. At the same time, recognizing that there is displacement that's happening, which can be uncomfortable or very difficult for some people. Yeah, I think one important factor, I think, just to add to that, John, is there are jobs being created and consumed by other industries, every month and every quarter. In the U.S., even though there'll be a little difference of a few 100,000 jobs per quarter created or destroyed, that's only net. Gross, millions of jobs are being created and destroyed. And so I think
I do think you're correct in that sense that there is much more opportunity. There's never been a point in history where as technology grows, there's been less jobs. As technology has grown, there's always been more and more jobs. So I agree with that. We're going to change a little bit of the direction to Silicon Valley innovation. New Horizons is based out of Silicon Valley. Why is it a separate unit, and what do you think makes Silicon Valley special in that sense? Sure. So I would say that we are separate in geography, but not separated in mission and purpose. So, Silicon Valley historically has played a role in technology-driven business and product innovation. Right? It is taking the creation of new technology, but more than that, it's taking that and turning it into value through products, services, and then, creating new businesses and new revenue opportunities. And so, one of the reasons why we're in Silicon Valley is to be part of the kind of this overall, activity of this taking technology, and assessing how might this be used, turn it into a product of value or a service of value, and then a business around that can create new opportunities and new revenue. So separate in geography but not in purpose. What I mean by purpose is that Impending Motor Group, right? It's looking to innovate, looking to transform from where it is today to become a provider of smart mobility solutions. And so the way that technology in general is a part of that transformation story, that's why we're here. And I wouldn't say, yes, we're part of Silicon Valley, but technology is being invented in lots of places. And so we are looking across the globe for where that can happen, not just Silicon Valley. And then even more broadly, how do Silicon Valley companies in general help global OEMs like Hyundai and what specific ways? One of the things is lots of ideas. I think one of the things that all these I've lived here is that there's never a shortage of a new idea. By that I mean, how to take a technology and turn it into startups that then take that technology and turn it into a product or a service. And so helping OEMs, right, like Hyundai and others, is to witness the speed at which these transformations can happen, right? In a way that seems initially like, that doesn't seem like much, to becoming something fairly major, right? And then not only that, also witnessing how sometimes legacy companies are also reinventing themselves too, right? And reinventing themselves with, again, new technologies, new business models, new customers, and new markets. So I think it's important to see both the adoption of new technology, but also the way to transform yourself, right, from where you were to where you need to be, right? Not every company is successful, but kind of witnessing that at the speed at which it happens is pretty amazing. How do you think, as you've sat between both of those geographies, what's your recommendation for other companies trying to figure that balance out between, for instance, a Korea office and a Silicon Valley office or wherever? Yeah, a couple of things. At least one is to give some time, right? It's not as simple as saying, well, I just kind of copy the way somebody does it, but it does take time to kind of understand the speed difference. I mean, the speed is sometimes culture, right? And to allow for, by time, I mean really experimentation, right? Being able to go through an experiment or two to understand, how a new business model technology can work. Right? The other thing I would say is to give some freedom to operate. So there is it's not just being Silicon Valley and adopting something and then taking it back to headquarters. I think it is giving some time to give some freedom to operate
kind of outside the typical norms and practices of budgeting or return or some expectation, right? I think that that's very, very important. As you kind of think about, you know, the next, let's say 5 or 10 years, let's say 20 years in Silicon Valley, whether it's related to autonomy or just the role of Silicon Valley compared to other markets, how do you see that relationship changing? Yeah, I think that's almost it. It's like the role is always changing, and there's a factor. I think it is hard to predict exactly how that role will change, and so that's maybe that sort of time and patience that's needed. But I feel, you know, you hear stories, yes, of companies moving to other parts of the United States. You hear stories of people moving out of the Bay Area, the San Francisco area. We heard about rising house prices, and those are all true, okay? But every time I've seen this sort of exodus or moving out, you have something coming in, right? And then there's yet another thing happening, right? And so the one thing I would say, the role of the specific area technology will be changing, right? That is never the same from year 1 to year 5. But there will always, I think, always be something just different and new, right? It doesn't mean it's always going to relate to your business. But I think it's just important to see that transformation is happening at a fairly, it's always happening. It's not going to like go away, in my opinion, right? It's going to change, right? But it's not going to be, there'll always be something interesting. So in the last roughly 10 years in the U.S. stock market, if you look at the growth of the market, almost all of it has come out of software companies and software-focused companies. Do you think that's going to continue, or do you think there will be diversity into these, let's say, new hard tech arenas like autonomy, or is it really important for, you know, each business to grow the software expertise locally? I think this is a really big question because the growth in the U.S. for the last 10 years is only software. What does that mean for the rest of the global economy? Yeah, okay, so this is definitely an area that's outside of my expertise, but I'll say, this is my personal opinion, and I think there's this pendulum, right? I think we swung it pretty hard to the software because of advancements in hardware, right? Because of advancements in computing, semiconductor, fabrication technology, battery technology, right? That's really enabled the software to really take hold. And so it's a question of the fundamental technology is hardware, but then it's also the value chain that's being created. That said, right? You know, I like to emphasize the word silicon in Silicon Valley, right? Silicon is an element. So I'm a believer that there will be a moment that we have to think about, well, what are these materials that we've got that's foundational to our lives, right? Not just electronics, but all kinds of materials. So my thinking is, okay, well, maybe what happens is we swing the pendulum the other way towards materials, right? And it's not necessarily earth materials, biological, you know, materials, right? Natural materials, right? So I think we're going to swing back a little bit. I can't know when, but I think we'll go back the other way. As you think about, I want to change the kind of change the direction of some concluding questions. As you think about both your company, your product specifically, do you think of time horizons of autonomy getting into the marketplace, and what are your opinions on that? Okay, don't quote me on this, right?
autonomy it's going to happen. Okay, I believe that. It's always the when, right? And the where, right? I think it happens in smaller, kind of localized, right? Not necessarily wide, but even within the city. And it could be exponential, right? Because the exponential curve, right? The beginning is kind of flat, and then it goes up, right? So I think that's what's going to happen with autonomy, right? It's going to feel like, why is this taking so long? And okay, but all digital technology, and automation is one of them. Autonomy is digital in nature, which just follows the exponential curve, right? And so I think that's what will happen. It's just I can't tell you like when that thing goes up like this, but it's happening now, right? And it's happening like that, right? So there you go. I can't give you a time frame, but I think that's the nature of what we'll see in terms of automation and autonomy, right? And I'm curious to get your take on where do you think that we'll start to see these systems work first? Do you think that we'll start to see more production deployments in North America or in Korea? It happens where you have all the important stakeholders, manufacturers, technology providers, citizens, government, working together, right, in a coordinated way to plan out and implement autonomous, in this case, autonomous vehicles, right? You have buy-in, right? Because everybody has a role to play. It's very, very important. Technology companies, yes. Manufacturers, yes. But also government officials, the people, insurance, they all have. So when you get that coordination together, then that's where I think you'll see some really terrific deployments of autonomous vehicles. John, as a last question, if there is anything you want the audience to know about either your work, about the AV space in general, if there's one thing to know or one thing to remember about robotics, what would that be? It would be this. It's actually three words, and they are collaborative, mobile, autonomy. That combination. And maybe the keyword being collaborative, right? So mobile autonomy, but collaborative with people. And I think that will be one thing to take away from this. Excellent. Thank you for the time here, Peter. Do you have any final questions for John before we wrap up and bring in Moody? Thank you, John. Okay, all right, appreciate it. Thank you very much. All right. Up next, we have Honey Cho from Phantom AI. Honey, are you online? Can you hear us, see us, Honey? Yeah, I can hear you. All right, we're live. So thank you for joining us. Peter, do you want to give Honey's introduction so everybody in the room knows? Absolutely. Huggy is the CEO and co-founder of Phantom AI, which is a startup located in San Francisco and also has a presence in Korea. Phantom is a self-driving technology partner for tier ones at OEMs, and they produce software for autonomous vehicles. Prior to his time at Phantom AI, Huggy was a senior computer vision engineer at Tesla, focused on autopilot research and development. He worked on several key aspects of perception for the Tesla autopilot system, including sensor fusion software framework, computer vision, and also localization and mapping. And prior to his time at Tesla, he was a PhD candidate at Carnegie Mellon University, where he focused on autonomous driving. Huggy, is there anything you'd like to add to your introduction? No, thank you so much. Yeah, that's a great introduction. All right, great. Honey, with John, we talked pretty high level about what's happening in autonomy. We want to get a bit more deeper with you as you're the CEO of an autonomy company, and you know both ecosystems quite well. We want to spend our time on two
areas. Phantom and how it's changing the autonomy ecosystem, and then Phantom's development approach within autonomy, and how it's different from the rest of the ecosystem. So, for the kind of the first question I have for you is, Phantom was founded by engineers from Tesla and Hyundai. Why did you start your own company? Both of them are leading players, and so what was your motivation? Right, great question. So I think that goes back to my PhD time at Carnegie Mellon. So in the beginning years of PhD, actually I was thinking about becoming a professor, teaching, stuff, and then, research about some cool stuff. And then I think the third or fourth year at PhD, I realized actually self-driving technology becoming an industry. It's becoming a real business. So, I felt very lucky because, this is going to be a real business, create a lot of new applications, killer applications. That this is going to be a very good opportunity for me. So that instead of becoming a professor, maybe I need to start a company. And then, I decide, but it's too big at the time. So I decided to join some good company, technology-oriented company that happened to be a Tesla at the time. And then Tesla experienced roughly 3 years. Gave me the, really good experience. Sometimes some dramas, but in general, it's a very, educational experience for me to start the startup. Yeah, and that's actually the motivation. And then at Tesla, I saw the Mobileye a lot. And then Mobileye is a computer vision technology which is dominating this, ADAS autopilot domain. And then, there is a really one player. And then there are also big tier one like a Continental and Bosch. But when I look at their performance, it was not that great compared to, Mobileye. And it's a kind of monopoly situation. I think it can be a very good opportunity, so startup actually starts, something similar and then provide, alternative solutions to tier ones and OEM 또 customers. 1차 공급업체나 OEM What did 고객들에게 you 대안을 just follow 제시하고 up on that 싶었습니다. question? 그러면 이어서 질문을 드리도록 Maybe 하겠습니다. two things. One, 두 가지 질문을 드리고 what did you 싶은데요. learn from 우선 Tesla? What are positive 테슬라에서 things that you learned 어떤 from 것들을 Tesla? And then, 배우셨나요? what gaps did 그리고 you see in the 또 industry 업계에 that was it just that gat들을 there should be an 보셨습니까? alternative 에이다스에 to 대안이 있어야 한다 Mobileye, or was it 정도로 more 생각을 하셨던 than 건지 that? 아니면 다른 어떤 갭을 So 보셨는지 Tesla, I think 궁금합니다. it was 테슬라 같은 경우에는 it was really great. 굉장히 But I 훌륭한 think moving 경험이었다고 very 생각을 fast. 합니다. 테슬라는 굉장히 because the 빠르게 CEO, 움직이는 is 회사입니다. really, 왜냐하면 CEO인 the 일론 머스크가 action guy, right? 행동 Once he 중심의 has an 사람이지 idea, he just 않습니까? executes. 아이디어가 있으면 바로 실행을 하는 사람입니다. So that kind of experience, 그렇기 like 때문에 making 그 design 경험 자체가 like 소중했다고 autopilot 생각합니다. configuration and system, 오토파일럿 and then he 디자인, asked the 컨피규레이션과 push-ups 시스템을 to 만들게 execute, 되면 right? 실행을 And 바로 improve the 푸시하게 됩니다. performance. 그래서 성능을 So 계속 that kind of 높이도록 푸시를 하게 execution 됩니다. capability 그러한 or 실행력 the speed 그리고 is very 그러한 helpful. 정신이 굉장히 도움이 많이 되었다라고 And then the 생각합니다. gap actually Tesla did a good 제가 job, I 봤던 think. 갭을 생각해 보면 Because 테슬라는 the, 일단 훌륭한 회사입니다. the 속도도 굉장히 problem 좋고요. when I look at the Mobileye 그런데 and 모빌아이를 tier one 보고 solution, 다른 1차 공급 the 업체들을 monopoly 살펴봤을 situation 때 is not good. We need to 독점이라는 provide some 상황이 more 적절하지 diverse 않다라고 생각을 합니다. 보다 solutions in 다양한 the 솔루션들을 industry. 업계에 제공할 수 있어야 한다고 생각합니다. Yeah. So at Tesla, I think Tesla is good, but Tesla is also providing Tesla vision for themselves. 테슬라의 So 비전을 it's a one OEM, right? 스스로를 위해 We 제공을 have 하고 like 있는 30, 것이죠. 40 그래서 OEMs in the 하나의 world, OEM인 and then 셈입니다. maybe more 그렇지만 than 전 100 tier 세계적으로는 ones. 3, 40개의 OEM이 있고 100여 개의 Yeah, so 1차 that's 공급 I 업체들이 feel saw 있습니다. some opportunities. 그래서 그러한 다양성으로 My 인한 understanding 기회를 is 보게 one of 되고 the things 있습니다. that's unique 제가 about Phantom 알고 있는 Solution 것은 is that 팬텀 it's 솔루션의 very vehicle 독특한 agnostic. 점은 Can you tell us a bit more 차량 about the 친화적이라는 technology 것입니다. and 기술에 대해서 조금 더 구체적으로 설명을 Absolutely. 해주시겠습니까? So it is. 네, 좋습니다. We want to be. I think 팬텀 같은 we want to 경우에는 be like a hardware agnostic. Meaning, what does that mean, 하드웨어에 right? So 친화적인 회사가 되고 싶습니다. mostly like 전반적으로 봤을 때 the sensor and compute. 센서와 Like a 컴퓨터가 sensor. 들어가게 됩니다. Typically for ADAS, the cameras, 카메라는
같은 camera pretty 경우에는 much primary sensor. 에이더스에서 radar 아주 sensor. 핵심적인 So 센서입니다. what 그리고 kind, 레이더 when you 센서로 say camera, 들어가죠. then 그래서 what about the 카메라라고 CMOS 하게 sensor? 되면 Is it from own CMOS semi, 센서가 right? 온 Or is it 세미 Sony or 것인지, Omnivision? 소니 것인지, Most popular 옴니비전인지 automotive 이러한 CMOS 것들을 우리가 sensors, and 생각을 also 해볼 수가 lens 있습니다. FOV, field 렌 of view. 같은 경우에는 So the 30 degree FOV가 field of 중심이죠. view 그래서 and compared 30도의 to like 시야가 190 fisheye camera, things 90도의 are very 피쉬아이 different. 카메라와는 So we need 다릅니다. to think 굉장히 about, and 다른 also 측면이죠. the camera 또 positions, right? You 카메라의 can put the 위치도 camera in 생각을 the 해야 B 합니다. pillar looking side, sometimes in 카메라를 the 백미러에 rear 설치도 windshield. 하고 So the 혹은 looking back, 윈드실에 depending on that 설치를 할 수가 camera 있게 됩니다. location, the scene 카메라의 geometry will be 위치에 very 따라서 different. 심 So we need to 지오메트리가 come up with 굉장히 different 달라질 things. 수밖에 And 없습니다. then the other very important thing is 또한 compute. 중요한 것은 What kind of 컴퓨팅입니다. embedded processor I 어떠한 want to use. 탑재된 This 프로세서를 is a really big 사용하는지가 decision 중요합니다. for all 이것은 the tier 1 and OEM, 모든 right? 1차 And 공급 there's an 업체들과 annoying question. OEM에게 굉장히 중요한 Because now 질문이지만 there is 또 no 굉장히 귀찮은 perfect 질문일 수가 있습니다. processor. 왜냐하면 Because 완벽한 A 프로세서가 company has a 지금은 pros 없기 and cons, big 때문입니다. companies say. A 회사도 장단점이 있고 B 회사도 So 장단점이 depending on 있는 the 상황이죠. compute, the different 그래서 processor, we 컴퓨팅에 need to 따라서 be, 프로세서에 our software 따라서 should be independent. Right? 소프트웨어가 So 독립적이어야 한다고 it's quite 생각합니다. challenging to make our 그래서 solution 우리의 truly, 솔루션들을 hardware agnostic. 진정한 But 의미의 we are shooting at that. 하드웨어와 독립적으로 만드는 것이 쉽지는 않지만 What are 노력을 the 하고 most 있습니다. challenging parts of that approach 이 접근의 가장 that 어려운 you're 점들이 facing? 무엇일까요? I think the 네, 제가 say 생각하기에는 camera, like for 카메라의 경우 if one OEM using 만약에 the 한 OEM developed OEM이 their computer vision system, like 자신의 Tesla is a 컴퓨터 great 비전 example, 시스템을 right? 만들었다면 Tesla has 테슬라는 8 그러한 cameras, 경우이죠. and then they have 8대의 one 카메라를 camera in 사용을 the 하고 B pillar 있고 looking back, and then 하나의 there are one camera in 카메라는 the B pillar 립필터에서 looking side, a 뒤로 little bit of 보고 front, 또 right? So 옆으로 those 보는 8 camera 경우도 setup, 살짝 앞으로 location 보는 and 경우도 camera 있습니다. field of view, 8대의 camera 카메라가 megadepth, 위치가 they are 다르고 all the same. 또 So 메가뎁스가 the 다 question is 다릅니다. using then is a huge benefit, 그러면 right? If that keep changing because different 이 OEM has a 카메라 different 같은 configuration. 경우에는 So as a solution OEM마다 provider, 컨피규레이션이 we 다릅니다. have to 테슬라는 come up with a 테슬라만의 very flexible idea, 컨피규레이션이고 right? To 그래서 accommodate all those 공급업체로서는 differences. OEM들이 원하는 그 컨피규레이션을 공급할 And 수 있는 유연성이 and also 필요합니다. processor, I think 프로세서도 a lot 마찬가지입니다. of compute platform, 많은 like either 컴퓨팅 from 플랫폼, Texas Instruments 텍사스 or 인스트루먼트사의 Renaissance 것이던 or 르네상스사의 NVIDIA, 것이던 인비디아사의 our most 것이던 popular friends. 이 세 But 개가 가장 많이 사용이 되고 those 있죠. are all different in terms of, the 각각 high-performing Encore is the same. 다릅니다. But 하이 the 퍼포밍 difference is 암코어는 their, 같지만 the CNN capability, CNN like deep 캐파가 learning 다릅니다. capability, 또 right? 딥러닝 캐파가 NVIDIA has a 다릅니다. well-known GPU 엔비디아 unit, 같은 so 경우에는 you can GPU very 유닛이 flexible. 굉장히 But 잘 other 알려져 chipset 있죠. has a 유연합니다. very 그렇지만 다른 hardware 칩셋 dedicated 기기는 CNN accelerator. 특정 하드 So your 셋에만 software, 사용할 vision 수 있는 software should be very 액셀러레이터가 flexible. 있습니다. 그래서 비전 Not to be 소프트웨어는 boring. But 굉장히 from 유연성이 one processor to 중요합니다. different 그래서 processor, 하나의 프로세서에서 it's 다른 pretty hard. 프로세서로 갈 때 쉽지가 않습니다. Yeah. But we have 그렇지만 we cover most of 저희 popular, 같은 경우에는 automotive 가장 embedded 흔하게 processor. 사용이 되고 있는 That's our 차량에 탑재되어 있는 This 프로세서를 approach of 지원하고자 enabling 합니다. different 지금 OEMs 팬텀의 접근을 and 보면 supplying the 여러 entire industry. OEM들을 Why do you 지원하고 think that's 전체 the right 업계를 approach? Is this 목표로 하고 economically 있는데요. beneficial? 이것이 왜 Technically 좋은 beneficial? 접근일까요? 기술적으로 In other words, why 유익한가요? shouldn't 혹은 OEMs try to 경제적으로 do this 유익한가요? themselves? 왜 OEM들이 자체적으로 ha는 You 것보다 mean 이 the 접근이 themselves 더 means 좋을까요? like 네, computer vision 자체적으로 or 한다라고 Yeah, 하시면 any 컴퓨터 aspect 비전을 of the 말씀하시는 AV 건가요? development. 사실 What's the advantage AV of 개발에 phantom 있어서 doing it 모든 부분들을 versus 마찬가지로 in-house? 말씀을 드립니다. 인하우스 in-house. 개발보다 팬텀이 하는 것이 왜 더 I think 좋을까요? 네, 제가 I 생각하기에는 think OEM as a major OEM player, 같은 I think they should 경우에는 have some 업체로서 good partnership. I think. 훌륭한 Because that's 파트너십들로 a quite 부장되어야 한다고 well-known, 생각합니다. fact that 이것은 잘 OEM has a 알려져 big 있죠. inertia, right? They OEM들은 cannot move fast as a startup 빠르게 moves. 움직이지를 right? 못합니다. One decided, 스타트업처럼 one 빠르게 decision, 움직일 수가 takes 없습니다. time. 결정도 오래 so, 걸리고 또 변화도 오래 That's because 걸립니다. of the nature of the organization. 그렇게 OEM so 업체들의 I 조직의 think 문화도 it's very 성격과 smart 특성이 있기 or 때문에 wise 제가 for them to 보기에는 come up with the OEM right 업체들이 partnership model. 적절한 So 파트너십 that 모델을 some 구축하는 new 것이 더 technology 현명하다고 instead of 생각합니다. developing 새로운 in-house, 기술들이 필요할 때 and 자체적으로 then 개발을 have a good partnership 하기보다는 with a 좋은 good company like 파트너들을 가지고
Applied 예를 or 들어 Phantom, 어플라이드 that 인투이션이나 can 팬텀과 bring 같은 the 업체들과 the 파트너 big 관계로 big 활용을 하게 success in the 된다면 end. 굉장히 더 큰 So I 성공을 saw a 거둘 수 lot of 있다고 cases 보는데요. that the 실제로 big 이러한 OEM 사례들을 develop 많이 by themselves, 봅니다. OEM 업체들이 for 자체 example, 개발을 computer 하려고 vision 하죠. or 컴퓨터 simulation engine, 비전이라든지 and 시뮬레이션 엔진을 then 자체 and then they 개발을 fail 하려고 하지만 after 실패하는 4, 경우를 5 종종 years of 봅니다. 4년, 5년 R&D 동안 and R&D 투자를 하고 investment. 또 여러 가지 노력을 So 했지만 those 실패하는 경우들을 those 많이 examples, 보았습니다. says that 이런 I think that 사례들을 come up with a better 보면 partnership and then 아마도 roadmap. 적절한 I 파트너십과 think it's right. 로드맵을 구축하는 게 더 낫다고 So the 생각합니다. things that you're working on at Phantom, 현재 and the 팬텀에서 approaches that 하고 you're 계신 taking, 일 그리고 접근 is this 방법을 is a 생각해 much more 보면 difficult approach 이것이 좀 더 than if you 어려운 were 접근 to develop a 방법이라고 solution that's very 보시는지요? customized 즉 for one particular 특정한 OEM? 업체 혹은 OEM에 Yeah, 맞춤화된 definitely, 솔루션을 definitely. 개발하는 I 것보다 더 already 어려운가요? mentioned 네, 그렇습니다. 더 that, but 어렵습니다. 제가 앞서서도 you know, 간단히 말씀을 드렸는데요. I think much challenging 훨씬 더 많은 because 어려움이 if 있다고 you 말씀드릴 수 are big 있겠습니다. OEM, 만약에 right? 대형 If you OEM이 are 있다. like 그리고 Hyundai 여러분이 Motors, and then you 현대자동차와 have 같은 a 대형 specific, OEM이고 model 그리고 and 이 specific camera 특정한 already 카메라, becoming, 특정한 모델이 이미 결정되어 있다면, 특정한 사양들이 that's I think 결정되어 much easier. 있다면 But 이것을 if you 맞추는 have 것이 to, 훨씬 더 right now, 쉽습니다. a couple of years ago, 아마 we 몇 년 don't know who 전에 is our customer, 저희는 right? 어떤 고객을 And then 저희가 what 확보할 kind 수 of 있게 될지 camera 몰랐습니다. configuration, 어떠한 what 컴퓨터 kind of 구성이 mega 필요할지, 어느 정도의 megapixel camera 메가픽셀 CMOS they want to use, 카메라를 we don't know that, 고객들이 right? 원할지 저희는 So we need to come 몰랐습니다. up with a very 그렇기 flexible 때문에 좀 더 way 유연한 to support all 방식을 different 채택을 해야 했습니다. approach. 다양한 But 접근 but 방법을 in the 맞출 수 end, 있는, it is 서포트할 수 있는 no 방식을 perfect model or 채택해야 solution. We need 했습니다. to 한 가지 decide 완벽한 most 솔루션이나 모델은 likely, 없습니다. camera 저희로서는 configuration, 가장 선호할 and 만한 then 카메라 we 구성을 propose some idea to 구성을 customer. 해보는 것이고 이를 고객들에게 So, but 제안하는 anyway, 형태입니다. making truly hardware 어쨌든지 agnostic, 간에 하드웨어의 those 독립적인, 즉 하드웨어에 implementing 종속되지 those 않는 ideas 아이디어와 is extremely hard. 솔루션들을 만드는 것은 정말 쉽지 않은 일입니다. Honey, how do you deal with the fact that OEMs have OEM들이 long procurement 아주 cycles? 긴 They tend to 구매 be, 사이클을 가지고 they 있습니다. tend not to want to work with young companies. 그리고 How do 신생 you 업체들과 dealt with that? 협업하는 것은 How 좀 do you 꺼려하는 how 경향이 do you 있는데 show a very 이런 large 장벽을 company 어떻게 that this 극복하고 small 대규모 focused OEM들에게 어필을 organization can 하면서 actually do better in 작은 this focused 회사가 area? 다른 Any 회사들에 비해서 더 any 경쟁력이 있다는 recommendations, 점을 especially for 어떻게 people 증명할 in 수 the audience 있는지 who work at 혹시 really 조언이 large 있으시면 companies? 해주시기 바랍니다. 청중분들 중에서도 대기업들을 상대하는 I see. 분들이 많이 있을 것 같은데요. So I think I always 네, propose 저는 like 글쎄요, the 저희가 step 제안을 by 할 step 때에는 to 좀 build a partnership, 단계적으로 파트너십을 구축하는 So, 방법을 취합니다. So I think first the people in the big 그래서 corporation 일단 첫 always looking 번째로는 at the 대기업들의 key trend in the 경우에는 market. Key trend 전체적인 is AV 업계 or 트렌드, ADAS. Right? AV나 What kind of new ADAS의 트렌드를 sensors, 알고 what 싶어 kind of 합니다. new player 어떤 against 새로운 Mobileye 업체들, are playing now, and 모빌라이를 then 대처할 they 수 있는 identify 어떤 a 플레이어들이 couple of 있는지 또 companies 어떠한 they have 기술들이 very 있는지 interest. 궁금해합니다. And then 그리고 몇몇 I 업체들의 always 이제 making 관심을 가지게 partnership, 되죠. relationship step by 저희는 step, 단계적으로 which is very important. 파트너십 또 So 파트너 that 관계를 in 구축하는 the 것이 beginning maybe we 중요하다고 can start a 생각합니다. couple of 물론 conversations, 처음에는 but 어느 after 정도 that we can 가벼운 start 대화를 some 하는 NRE 것으로 project. 시작을 NRE 하고 is a 다음에 non-recurrent engineering NRE project. It's no 난 serious 리커런트 attachment, 엔지니어링 just 프로젝트를 into 시작할 수 project 있습니다. together. 반복되는 프로젝트가 Basically 아니라 간단한 provide us that 프로젝트부터 시작을 하는 opportunity to 것이죠. learn each other. 이러한 식으로 Right? 협업을 And then, 하면서 oh, 서로를 that OEM 알아가고 is 경험을 that 쌓아가게 kind of 되면서 characteristic. 아, 이 And OEM은 we 이런 are 특징을 like a 가지는구나라는 startup 점을 저희도 like 알게 this. 됩니다. And 저희는 then, 스타트업 once we 회사이기 build that 때문에 initial 또 relationship, and 저희를 then the 알릴 수 chemical 있는 is 기회가 goes 되고 well, 그러면서 then we can 점차 go to the 관계를 next step, 쌓아가면서 much 케미가 bigger NRE 좋아지면 or 좀 더 큰 next 규모의 step. NRE 혹은 Eventually, 다음 what we are 단계의 시도를 해볼 수 shooting for 있습니다. is the 그러다가 series production 궁극적으로는 together, 이제 right? 본격적인 시리즈 프로덕션을 하는 Well, 것을 on that 목표로 topic, 합니다. actually, what does the future 지금 look like 말씀해 주신 with 부분에 phantom 대해서 powered 이어서 vehicles? 질문을 When should we 드리자면 expect to see a phantom powered 미래는 powered 어떻게 vehicle, and 될까요? will they be in Korea? 과연 이런 자율주행 Right, right. 차량들이 So, you know 한국에도 what? I 출시가 promised to 될까요? my daddy that 저희 I'm 아버지에게 gonna 제가 put 약속을 Phantom 했습니다. Autopilot to 팬텀 your car. 오토파일럿을 아버님의 But he's 차량에 driving, some crappy 넣어드리겠습니다라고 car, so, 약속을 I 했습니다. 저희 think it takes some 아버지가 time. 좀 But 오래된 차량을 eventually, 운전하고 yes, 계신데요. because 시간은 we 물론 are focusing 걸리겠지만 on, 분명히 현실화 level 될 1, 2, 것이라고 3 ADAS, 생각합니다. and then ADAS in level 4, 1단계, 5 is 2단계, our 3단계까지 ultimate goal, 가지고 like a 있고 long-term
4, 5, 6단계 So, 중 but 장기적인 at this moment, 목표입니다. we're focusing on the 현재로서는 autopilot. So, 오토파일럿에 want to 집중하고 provide 있습니다.
autopilot to many, many 오토파일럿을 people. 가능한 So 많은 that 분들에게 there are two parts, 제공하기를 right? 바랍니다. 크게 두 Safety 가지 and 부분이 있는 것 convenience. 같습니다. So a lot 편리성과 of 안전이 people, 두 I 가지 think, can appreciate 측면인데요. these two 많은 parts. 사람들이 But I not think 편리함과 people actually using 안전을 the 다 advanced 중요하게 autopilot. 생각하지만 So the 아직까지는 좀 더 safety is 첨단 very, what is that? 오토파일럿을 It's 적극적으로 AED 이용하지는 않는 or 것 같습니다. 안전은 AED is automatic 충돌 emergency braking, 방지라든지 right? 또 But 긴급시 safety 브레이크가 features is 작동하는 not very, 것입니다만 frequently happen. 이러한 It 안전 should not, 관련된 because 기능들은 if 자주 I 발생하지 have an 않습니다. AED event 자주 every day, 이용할 that's 필요가 something 없기를 wrong, right? 바라죠. 왜냐하면 So, 안전 but 관련 once a 장치들이 year, 자주 maybe once 사용된다는 것은 위험하다는 three, 뜻입니다. 4 months, 하지만 몇 it 달에 한 might 번 save my 혹은 life. 1년에 한 번이라도 그 안전장치가 제대로 작동이 된다면 제 emergency 목숨을 braking, 살리는 that kind of 것입니다. safety features is 긴급시 important. 브레이크가 And the other 작동되는 것 side 등등이 is a lot 굉장히 of people 중요한 like Tesla 기능입니다. autopilot because 또 it's 많은 convenient. 사람들이 테슬라 So two things, 오토파일럿을 right? 좋아하는 이유는 First is a 편리하기 highway, 때문입니다. 첫 번째로는 very, 고속도로와 같은 very 상황에서 easy 고속도로 environment, highway. 주행은 좀 쉬운 주행 And then, 환경입니다. and then you can enable 그럴 때 autopilot. 오토파일럿을 사용할 수 있겠죠. It leads to your 그렇게 driving fatigue. 된다면 좀 which is very 운전의 convenient. If you 피로도를 go 줄일 to 수 있고 Busan to 편리합니다. Seoul, 부산에서 maybe 서울로 you 운전을 might 해서 want to use it. 간다면 분명히 And the other part is the 오토파일럿을 traffic jam 사용하기를 원할 situation. 것입니다. No 또 one 다른 really 환경은 love 차가 to 막히는 deal with the traffic 상황입니다. jam 아무도 situation. 차가 막히는 Traffic 상황에서 jam situation, 운전하기를 stop 좋아하지 and go, 않습니다. stop and go. 섰다 갔다 We 섰다 want 갔다 to use 이 autopilot and 가다서다를 then 반복해야 되기 때문에 이런 상황에서 sit back. 오토파일럿을 That 충분히 can be a 활용하고 really good 운전자는 feature 잠시 to 휴식을 취할 수 있습니다. 이 두 Okay. 가지가 가장 큰 Those 기능이라고 볼 수 are 있겠죠. really awesome features. 네, I'd 정말 like to 훌륭한 talk more 기능들인 것 about your 같습니다. approach to 그러면 좀 더 developing the system. 구체적으로 시스템 개발과 관련된 When 질문을 드리고 developing 싶습니다. an ADAS or an AV ADAS나 system, AV there's a lot of 시스템을 data that's 개발하실 required 때 for 많은 developing 데이터가 필요하지 algorithms. 않습니까? We 알고리즘을 know that 제대로 your team 개발하려면 uses 데이터가 synthetic 필요할 data as a part of 텐데 that development. 현재 개발 Meaning that 과정에서 data that's 인조 actually 데이터를 coming 사용을 from 하는 것으로 알고 rendered imagery 있습니다. from 즉 computer graphics and 컴퓨터 other 그래픽으로 advanced 이미지를 techniques. 렌더링하고 그리고 여러 가지 Can you tell us a 조작을 bit 통해서 about 데이터를 the 구축을 business 하고 value 이를 that 사용하시는 you 것으로 see 알고 for 있는데요. synthetic data? 그렇다면 이러한 그 합성 데이터를 사용하는 것에 대한 장점은 무엇일까요? 네, 굉장히 So 중요한 first I 질문을 want to talk 해주셨습니다. about 첫 big 번째로 data. 말씀드리고 싶은 것은 So 빅데이터입니다. especially the AI era, 특히 like deep AI learning 시대의 technique. 딥러닝 I think 기법을 having a big data 이용하려면 is very 빅데이터를 important. 확보하는 것이 정말 중요합니다. And then if we develop the 우리가 the deep learning model that 딥러닝 works in the 모델을 world for 만들고 the 전 every 세계 different 어떠한 continent, 국가나 대륙에도 it's very, it can be very hard. 작동하는 So many 그러한 customers 딥러닝을 actually 하는 ask us, 것은 사실 쉽지 how 않습니다. many 많은 images do we 고객들이 need? 저희에게 How 얼마나 many 많은 images actually 이미지가 필요하냐, Mobileye is using for 모빌아이가 pedestrian detection? 얼만큼의 이미지를 사용을 해서 So, 보행자를 in 감지하는가 that 이런 question, I think 질문들을 많이 I can answer 주시는데요. something is common in the world, something is very 일부 specific to local. 세계적으로 So- 현지에 so 특화된 그런 the 데이터도 있고 what is 또 common, 보편적으로 like 사용될 pedestrian, 수 있는 vehicle, 그런 데이터도 있습니다. cyclist, 차량이나 motorcyclist. 보행이나 It's 자전거, pretty much the same, 오토바이 right? 등은 전 So if you 세계적으로 compare 비슷합니다. California, 그래서 in terms of 캘리포니아에서 pedestrian detection, vehicle detection, 보행자 또 then you 차량 basically pretty much 인식을 conquer 할 the 수 world. 있다면 전 세계적으로도 But I think 동일하게 할 수 about 있습니다. the lane 하지만 marker, traffic sign, traffic light. 차선의 인식 There's 그리고 always a different 또 여러 continent, different 신호등의 country, 인식 different 등등은 state, there's 나라마다 different style. 주마다 또 So we need a lot 대륙마다 of 그 스타일이 localization, 다릅니다. right? 그렇기 때문에 So 이런 the 부분들은 one 현지화가 aspect is 들어가야 this. 되는 부분입니다. And then the synthetic data 또 play 합성 really 데이터는 important role 정말 중요한 역할을 once we 한다는 go 말씀을 to 드리고 this 싶습니다. different part of the special part of the 굉장히 data. Right? 다양한 그런 Because 데이터셋이 let's think 필요한데 about 좀 특별한 the- 데이터셋을 생각해 보도록 The first thing 하겠습니다. is maybe a traffic sign. 예를 들면 So 신호등 different countries have different 체계입니다. style. 국가마다 So 신호등 we 체계가 have a 다른데요. traffic sign data for California. 저희는 캘리포니아 What about 신호등 Seoul? 데이터는 What 가지고 about 있습니다만 Tokyo? 서울, So that's 도쿄 why it's going to be a 다르죠. very, very expensive process. 그런데 We go 만약에 there, 우리가 collect the data, 직접 and then 현지에 build 가서 a Tokyo 데이터를 data, traffic sign 구축을 data 하고 set, right? 동경에 And how about 있는 Berlin, 신호등 right? So that's why 데이터를 we 실제로 find 확보해야 actually 한다면 you 각 guys, 도시마다 그렇게 해야 된다면 you 굉장히 guys as a 번거롭고 많은 일이 solution 될 provider. 것입니다. 솔루션 제공 Because the synthetic 업체로서 data can be a 이는 good 쉽지 않은 answer for 일입니다. this kind of 하지만 이런 question, right? 상황에서 합성 데이터가 Traffic 굉장히 sign, traffic 중요한 light, and 역할을 lane 할 수 markers are all 있습니다. different. 또 차선 표시라든지 And 도로 also, 체계도 다 다르기 something 때문에 related to 이럴 때 rare event, right? 사용할 수 있겠고 for example, 또 자주 발생하지 pothole. 않는 상황에 You 대해서 know, looking for 도로에 pothole 구멍이 area is very 났다. annoying. 사실 And where is the 운전하다가 pothole, 구멍이 right? We 난 need to 도로를 go there
확보하는 것은 쉽지 않고 또 좋지 않습니다. 그렇지만 모든 and 공원 some 도로의 other 공원마다 general 데이터를 object 확보할 수는 없죠. data.
let's say we want to 기타 find 일반적인 some 데이터들이 trash can 있습니다. 예를 or 들어서 some 휴지통이나 chair falling into the 의자가 highway. 고속도로에 But that kind of 떨어졌다고 finding 생각해 those 보십시오. events is very 이러한 hard. 이벤트를 Right? 발견하는 And 것은 then 쉬운 일이 also collecting 아닙니다. those data 그리고 이러한 is 데이터를 hard. 수집하는 것도 So in that kind 어렵습니다. of a scenario, I 이와 think 같은 we can 시나리오 하에서 use synthetic data. 합성 I 데이터를 think 사용할 that 수 can 있다고 be 생각합니다. huge benefit to us. 합성 데이터를 Right? 사용하는 것은 So, I 어마어마한 think- 이점이 있다고 Yeah, 생각합니다. there are many things. And also some 여러 behavior 가지를 related 생각을 things. 해볼 We 수가 want 있죠. to collect a 행동적인 것도 motorcycle, 생각을 해볼 수가 very 있습니다. urgent, 오토바이가 abruptly 아주 cutting or 갑자기 vehicle 차선을 cutting. 들어온다든지 아니면 We 다른 cannot collect 차량이 this data 갑자기 very 차선으로 easily. 끼어드는 I mean, 이러한 we have to 데이터를 do that in 우리가 the proving ground, maybe. And we 필요로 have to 하고 이것을 rent 검증 3-4 과정에서 cars and 필요로 rent 할 in 때 the proving ground. 예를 들어서 That costs, 현장도 30K. Maybe 임대하고 one month, 2 차량도 months. 몇 대 임대를 하고 So 그렇게 those 되면 scenarios, I 1, think, 2개월이 걸릴 수가 있고 3만 using 달러까지 the 들어갈 idea 수가 of 있습니다. synthetic data is 그래서 very 합성 important. 데이터를 And 사용한다는 I 아이디어는 guess 아주 a lot 중요한 of 것 companies actually 같습니다. already trying 많은 it. 기업들이 이미 And then we 시도하고 try, 있다고 생각이 됩니다. use 저희 I think 또한 Yeouido's data. I think it's a very great to see 어플라이드 the progress. 인투이션의 데이터를 사용한 바 So 있는데요. rare 아주 events 훌륭하다고 and 생각합니다. it's economically 네, more feasible. 경제적으로 더 타당성이 Is 높겠죠. there do you see the future 그렇다면 of autonomy using much more synthetic 자율주행이 data, 더 or 많은 how do 합성 you see that 데이터를 evolving 사용할 over time? 것이라고 생각하시나요? 미래에는 어떻다고 I think 생각하시나요? so. Yeah. 저는 그렇게 So 생각합니다. because right now basic 지금 functions 현재로서는 like 기본 detecting lane 기능들, markers, 예를 detecting 들어서 vehicles, 차선을 detecting 인지하고 pedestrian, pretty 차량이나 much 또 established, 보행자들을 right? 인지하는 And 것은 then, 이미 확립되어 있죠. Now problem to make L3 and to make L3 단계로 L4, 가고 we need L4 more 단계로 like 가기 위해서는 corner case data. 코너 The 케이스 corner 데이터도 case data. 필요합니다. Let's say maybe 예를 L3 들어서 scenario. I talk L3 about the 시나리오에서 generic object detection, general object 일반적인 detection. 사물에 대한 Let's say 인지를 trash can, 말씀드렸습니다. falling into the highway. 휴지통이 갑자기 collecting those data 고속도로에 is very 떨어지는 hard. 것 이러한 Maybe 것들에 L4 대한 case, 데이터를 I want to 수집하는 것이 collect some data 어렵습니다. that traffic L4 light is 사례로서는 broken and then 신호등이 policemen 고장난 show up 사례라든지 and then do 그래서 the hand 갑자기 gesture guideline, 경찰이 나타나서 수신호를 and 사용하는 then 경우를 to 생각해 볼 수가 understand 있겠죠. that we 이 need to 수신호를 collect 이해하기 those data, 위해서는 policemen hand gesture data. 경찰의 수신호 It's very 데이터를 hard to 수집해야 make it, 하는데 right? I need to 이런 데이터를 따로 hire someone and 만들기는 then 어렵습니다. 누군가를 have a 고용을 해서 policeman costume and then do that behavior and 경찰복을 collect the 입고 data. 수신호를 보내는 So 이런 I think 데이터를 수집해야 as 하는 we 것이 go to 어려울 L3 수가 and 있습니다. L4, 그래서 I think the more L3나 we need L4 단계로 the 진화하면서 synthetic data. 합성 데이터는 더 But 많이 it 필요할 doesn't 것이라고 mean we 생각합니다. can do everything 그렇다고 with the 해서 synthetic data. 모든 We 것을 need 다 of course 합성 the real 데이터로 data. 만들 수는 So 없고 far, 실제 데이터도 but I 필요하다고 저는 it 현 can be very 시점에서 생각을 합니다. yeah. 그럼에도 불구하고 합성 So 데이터에 이점이 있다고 today, 생각합니다. where is Phantom on your product 오늘날 roadmap? 팬텀은 제품 Yeah, 롤라웃의 so 어느 시점에 in 와 our 있는지 product, we are 궁금합니다. focusing 저희 on 제품 level 1, 같은 2, 3 경우에는 ADAS. 레벨 So 1, we 2, divide into two 3의 products, ADAS에 like L1 집중하고 and 있습니다. L2. 그래서 Basically, L1과 idea L2를 is the 분리를 low 해서 cost. Low cost, 저렴한 비용에 very 집중하고 cost 있습니다. effective, 아주 비용 advanced 효율적인 L2 system. 제품으로서 That's 선진적인 L2 시스템을 만들고자 합니다. roadmap-wise, I think it's pretty much ready for 로드맵상에서 series production. 이제는 제품 And then 생산이 the high 준비되어 있는 premium ADAS, 시점이고요. L3. 그 외에도 So that is 프리미엄 require 제품인 more than L3 6, 9, ADAS를 12 cameras 만들고 있습니다. and then 예를 5, 들어서 6 radars, 다섯 maybe 여섯 개의 1, 2 레이더와 lidars. 12개의 So that one is 카메라, 한두 in terms 대의 of product, 라이더까지 we need 필요한 maybe 1, 2 제품이죠. years more 그런 to 제품 같은 release 경우에는 the 1, product 2년 out there. 정도는 더 있어야만 시장 But 출시가 L1 가능한 and 2 definitely is 것이라고 very 봅니다. exciting L1과 time. We L2는 launched 이제 some 출시를 product 앞두고 있기 soon. 때문에 So, 아주 흥미진진한 yeah, that's very 시기라고 exciting. 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. Do last question 마지막 질문 드립니다. before we ask 네. 저희가 Jeong-Duc if he has any questions. 다시 Do you have 마무리하기 전에 any 제일 plans or 마지막 goals 질문을 or 드립니다. milestones in the next 혹시 12 months that you 앞으로 want to 12개월 achieve that you 이내에 can talk about 목표로 here 하시는 publicly? 이정표 중에 공개하실 수 Yeah, 있는 of course 부분이 there is 있으실까요? some confidential 네, information, but 물론 비밀 정보이기는 we 합니다. next 12 months, 앞으로 I think 12개월 our goal is 생각해보면 to 저희 get 목표는 series production contract. 시리즈 So 프로덕션 we have 계약을 맺는 now 것입니다. multiple project going 지금 on. 같은 So 경우에는 여러 프로젝트가 진행 hopefully 중에 we 있습니다. get 그렇기 those 때문에 good project, good deal. 이 프로젝트를 기반으로 2, 해서 3 deals. 두세 개 정도의 계약을 기대하고 있습니다. Yeah, I'm very excited 네, about 그래서 it. And 이것에 대해서 yeah, 기대가 아주 especially 큰 launching the product 상황입니다. out there. 특히나 This 제품 is 출시에 really 대한 the 기대가 most 큽니다. exciting moment.
right? 지금으로서는 가장 Yeah, 흥분되는 that's 순간이 great. 아닐까 생각합니다. Congratulations. 네, I look forward to 축하드립니다. that. John, do you have any questions for Henry? 혹시 황종덕 부장님께서도 질문이 있으신지요? Can you hear me? 들리시나요? Hi, Mr. Joe. 네, 안녕하십니까 대표님. I'm sorry to interfere with your eloquent conversation. 네, 이 Thanks for 대화에 giving me an 불쑥 opportunity. 참여하게 되어서 죄송합니다. Hi, 저 Mr. 또한 Joe. 질문을 드리고 Question from 싶었습니다. Seoul. 조 대표님, Thank you 서울에서 for the 질문을 question. 드립니다. In what area do you collaborate 어떤 with 분야에서 applied intuition? 어플라이드 인투이션과 협력하고 Oh, 계신지요? yeah. I think applied, I think best known for the full simulation software 시뮬레이션 소프트웨어가 훌륭한 것으로 and 알려져 the 있고요. synthetic data 또 generation. 합성 데이터 So, 생성에 because 대해서 of 잘 Phantom, we 알려져 are 있습니다. working on 팬텀 level 같은 1 to 3 경우에는 ADAS. 레벨 1, 2, So, we are 3 not super interested ADAS를 in the 개발하고 있기 simulation 때문에 pipeline, although it is very, 시뮬레이션 very 파이프라인에 exciting to 큰 very 관심을 advanced 갖고 있지는 too. 않습니다. 물론 훌륭한 But we are 툴이긴 하지만 interested in 저희에게 their 맞지는 synthetic data 않고요. 오히려 generation 합성 데이터 pipeline. 생성 And 파이프라인에 then, 관심을 많이 I 갖고 saw the 있습니다. opportunity that it can solve a lot of 제가 problems headache we have 생각하기에는 now. 저희가 갖고 있는 Like a parkour 골칫거리들을 data, 많이 해결할 traffic 수 있을 것 sign in 같습니다. Seoul, 길에 traffic 구멍이 파여 light in, 있다든지 Berlin. 서울의 That 신호등이라든지 is, 베를린의 신호등 we can save a 이러한 lot of 이슈들을 costs by 합성 using 데이터로 their 대체할 수가 있게 pipeline, creating 된다면 the 비용 scenario. 절감을 할 수가 And the 있게 other 됩니다. beauty is 이 actually 비용으로 to create a 시나리오를 만들 perfect 수가 ground 있기 truth. 때문이고요. Right? 또한 이것이 Of 아주 course, 완벽한 using 기본 that 데이터가 ground 될 수 truth 있다고 to our, 생각합니다. 특히나 deep learning 실제 training, 데이터를 AI training, 사용을 해서 definitely is 딥 engineering work. 러닝을 하게 It's not just 된다면 automatically, 이것이 does, but the 자동화된 applied 부분은 team 아니지만 give us a lot of support to that 어플라이드 process very 인투이션을 smooth. 통해서 많은 So, 발전이 so far we 있을 수 pretty, 있다고 생각합니다. happy about the 네, process. 그래서 계속 협력하는 것에 대해서 고무적으로 생각합니다. Collaborating with applied 네, intuition. 어플라이드 인투이션과 Oh, 만족스러운 협업을 great. 하고 있는 것 Much 같습니다. 네, better 네, to see. 좋습니다. You can see. 네, One more thing. 한 가지 더 질문을 드리고 Did you 싶은데요. met with Kassar and Peter? 카사와 피터는 어떻게 that's 만나셨나요? an interesting question. 네, 아주 So, 흥미로운 질문입니다. there are in Silicon Valley, 네, there are 실리콘 some, 밸리에는 Indian entrepreneurs has a very good 인도 community. 출신의 Yeah. 기업가들이 Chinese 아주 guys, 훌륭한 they 커뮤니티를 also have a 형성하고 very good 있습니다. community. 중국 Korean, 분들도 그렇죠. maybe I should 한국 start. 분들은 그렇지 But 않습니다. there are 네, Indian 제가 community 시작해야 have 할지 a very good 모르겠는데요. event called 인도 K.E.Y. 출신 I don't remember actually 기업가들이 what K.E.Y. means, but TIE라는 it's 이벤트를 very 합니다. good, 약자가 well-known 뭔지는 event 모르겠는데요. for Indian TIE는 entrepreneurs. 인도 And then 출신의 at that 기업가들 event, 사이에서 Kassar 아주 was 잘 알려져 있는 invited as 이벤트이고 a speaker. 카사르가 I 연사로 was 초대를 invited as 되었고 well. And at 저도 that time I 초대가 talked about 되었습니다. something, 그래서 we talked 제가 about something, 발표를 and we 했고 met. 카사르도 And 발표를 then, 하면서 저희가 만나게 applied 되었고요. intuition. Then we 어플라이드 chat. 인투이션에 And 대해서 then, 알게 yeah, 되었고 and then 서로 that's, 이야기하게 our 되었고 relation 그래서 started. 관계를 구축하기 시작했습니다. 네, 만나셔서 I 만족하십니까? satisfied with 네, that meeting still. 만나셨다는 것 자체가 yeah, 만족스러우신가요? 네, yeah. 좋습니다. Yeah. 만족스럽습니다. Okay. Oh, I'm done. 네, 저는 질문 다 했습니다. Thank you. 네, Thank you. 감사합니다. Henry, anything else? We asked this from John. 네. We'd love to get your opinion as well, 존 which is 부사장님도 anything else that if there's one thing 여쭙었는데요. that the audience should know about 청중분들께서 autonomy level 1, 2, 3, 자율주행 1, 2, about 3단계에 ADAS, 대해서 what would it ADAS에 be 대해서 from your opinion? Just one 알았으면 key 하는 점이 lesson 있다면 or one key 어떤 idea. 것입니까? 청중분들께서 이것을 Yeah. 꼭 아셨으면 I 좋겠다 think 라고 한다면 어떤 것이 the 있을까요? benefit of using 제가 ADAS 생각하기에는 is ADAS를 actually quite 사용하는 big. 장점이 굉장히 크다라고 So once 생각합니다. you use the 그래서 autopilot, and then you 오토파일럿 cannot live 기능을 without it. 사용을 한번 Right? 해보시면 You're like a 절대로 commuting. 없이는 못 사실 것 Seoul has a 같습니다. lot of traffic, 예를 들어서 통근을 congestion 하신다면 situation. So 서울은 once you are 굉장히 in the traffic jam situation, 교통체증이 either 많이 있습니다. your 교통체증 level 상황에서 2 or level 3, 레벨 2나 레벨 3 ADAS를 I think that 활용하게 is really 된다면 convenient features. 아주 편리한 기능이 And 될 not to 것이라고 mention the 생각합니다. safety features. 또 I said 안전하기도 like 하고요. AEB or forward collision warning, even 예를 warning 들어서 thing is 충돌 help you a lot 경고만 because 있더라도 human 이것이 is 굉장히 a 큰 도움이 amazing 됩니다. driving machine. I 사람들은 think human is 운전을 a 굉장히 amazing driving 잘합니다. machine. 아주 Once he is 놀랍도록 focused 잘한다고 on, 생각합니다. but the problem is 그런데 human always 사람이 because it's 늘 so capable. 집중하지는 He can do 않습니다. 너무 and, 능력이 cell phone 많아서 checking and do 핸드폰도 보고 many things, 운전도 right? 하면서 여러 So 가지를 because 하죠. of that, I 집중만 think 하면 운전을 having 참 very 잘하는데 smart 말이죠. sensor 그렇기 and 때문에 algorithm, 이러한 특성 때문에 around you 스마트한 and supporting your 알고리즘과 driving, 센서를 safe 이용해서 driving. 안전한 It's 운전을 very 지원해 줄 important. 수 있다고 So of 생각합니다. course 아주 we see a lot 중요하죠. of self-driving tech, self-driving 자율주행 application coming 기술과 앱들들이 to our 많이 나타나고 society. 있습니다. That's great.
And 정말 then 훌륭한 at the same 기능들이 계속 time, 개발이 되고 we 있는데 want to use 또 이와 more 동시에 ADAS, 저희가 right? 더 And then large ADAS를 volume 많이 활용을 scale, 하고 좀 더 more ADAS that 대규모로 people get used to the 사용을 one 하고 L2 사람들이 What's the difference ADAS를 between 이해하게 L2 and 되고 L3? L2와 And then how should I L3의 carefully 차이를 driving 이해하게 when I'm 되고 using 또 just L2, right? L2를 이용을 할 So 때 that 어떻게 운전해야 having that 되는지 kind of 등등에 대한 education and 학습이 also 이루어질 수 experience 있으면 is very 좋겠습니다. 이런 important. 경험과 학습이 함께 가야 된다고 Yeah, 생각합니다. that's great. I 네, think, 아주 you know, 중요한 점을 말씀해 one of the main things that I think 주셨습니다. Tesla has done is they've 테슬라가 shown 지금까지 how 했던 beneficial it can 중요한 기여 be 중에 for an 하나가 OEM to offer this OEM들에게 as a 어떻게 feature 이런 for their 혁신적인 customers. 기능이 And 고객들에게 제공이 될 수 hopefully 있는지를 we'll see the 보여주는 Phantom 사례를 version 제시했다고 of that 생각합니다. in 앞으로 some of our 팬텀의 제품들이 cars in the 사용이 near 돼서 future. Thank you 조만간 저희 so 차 much 안에서 볼 수 for 있게 joining 되기를 us. 바랍니다. We 오늘 appreciate 시간 it. 내주셔서 Yeah, 진심으로 thank you for 감사드립니다. having me. 감사합니다. Okay. 네. Our next speaker is Bilal Zubri. 연사분을 Bilal, are you with us? 모셔보겠습니다. 빌랄 주베리님 연결되셨나요? Okay, Bilal, can you hear us? Can you see us? I can see you, I can hear you. Can you hear me? Yes, we can. All right. Welcome. Welcome here. This is obviously it would be better to do it in person. There's less audio visual issues and it's more fun. But this should be a good exchange of ideas. So thank you for joining us. Absolutely, excited to do this. All right. Let's do a quick. I'll do a quick background for everybody in the audience. Like who you are, and then we'll go into questions. So. 네. 지금 행사장에서 나왔고요. 오늘 행사가 온라인 비대면으로 하는 행사다 보니까 이게 글로벌 적인 행사다 보니까 이제 영어로 현장에서 영어로 다 진행이 됐고요. 중간 부분에서 그 동시 통역하는 이어폰을 마이크 쪽에 갖다 댔었는데 잘 들렸는지 모르겠습니다. 그래서 자율주행에 대한 그런 부분을 전문가분들이 이렇게 나와가지고 여러 가지 글로벌 전문가분들하고 토론을 일단 놓은 것 같습니다. 조금은 어려운 주제였을까 생각하고 일단 영어로 방송이 되니까 영어로 현장에서 진행이 되니까 저도 중간 부분에서 이렇게 통역하는 부분을 제가 또 보면 좀 듣긴 했는데 아무튼 좀 쉽지 않았지만 도움이 좀 되셨던 분들은 쉽지 않았을까 싶습니다. 행사는 여기쯤에서 저희 방송은 라이브 방송을 종료를 하려고 하고요. 다음에 또 유익한 어떤 내용이나 행사가 있을 때 또 여러분들한테 전달해드릴 수 있도록 하겠습니다. 제가 좀 연도 좀 불편한데 오늘 행사 자체는 그린뉴딜 콘텐츠 성격으로 제가 좀 활동하고 있는 SBA 클리레이트 코스에서 선정이 돼가지고 나오게 됐습니다. 좀 불편한데도 방송을 좀 진행을 했고요.